پاکستان سوسائٹی لنکن شائر کی جانب سے مڈلینڈ کی کاؤنٹی لنکن شائر میں پہلی مرتبہ پاکستانی ثقافت اور کلچر کے رنگوں سے مزین رنگا رنگ اور خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی پرچم کے رنگوں والے ملبوسات زیب تن کیے۔ مرد و خواتین اور بچوں نے پاکستانی ثقافت اور کلچر کا خوب لطف اٹھایا۔ تقریب میں مقامی برطانوی شاعریوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور قصیدہ بردہ شریف سے کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تقریب میں پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ پاکستانی ثقافت اور کلچر کی اس تقریب میں لنکن شائر کے میئر اور میئرس کونسلر بف بین اور وینڈی بین، میئر اور میئرس آف پیٹربرا کونسلر نک سینڈفورڈ اور آلڈرمین بیلا، لیڈر آف بوسٹن کونسل این ڈورین، سی ای او یونائٹڈ لنکن شائر ہاسپٹلز NHS ٹرسٹ اینڈریو مورگن، چیئرمین ساؤتھ ہالینڈ ڈسٹرکٹ کونسل کونسلر اینڈریو وولف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اسٹیج آمد پر مہمانوں کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا گیا۔ خطاب کرتے ہوئے میئرز کا کہنا تھا کہ آج کی اس رنگا رنگ تقریب میں شرکت کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کے آپس میں بہت گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں کامن ویلتھ ممالک کے رکن بھی ہیں۔ پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ Good afternoon to you all. Hope you're all having a good time here at the Pakistan Society's first day. I would like to start by thanking the Pakistan Society for inviting us here to its cultural day and for the very nice gifts that I've received. Each one of us has a distinguished attitude, behaviours as well as traits. It's only through appreciating each other's cultures that we will live in harmony as a community. Cultural events are important for intercultural dialogue, and we are pleased to be here today to share and celebrate in this important event with you, and for Wendy and I to discover more about Pakistan's heritage and its traditions. Pakistan and the UK have deep cultural ties, enjoying strong and unique people-to-people links that stretch across generations. There are over 1 million British Pakistanis, and their influence have added to the diverse spirit of the British Isles and has helped shape Britain into the multicultural society we see today. The Pakistan culture is very diverse, thanks to its historical, geographical and ethnic diversity. It is well known that the people of Pakistan are very generous, helpful, friendly, approachable, hospitable and kind. Family bonds are strong due to religious, cultural, economic and societal values. Pakistan is a country that enjoys many festivals and celebrations. It is also deeply rooted in music and dance, from soulful melodies to energetic beats due to its varied musical heritage.
Traditional, as well as the vibrant folk dances of different regions, showcase the exuberance and joy of the Pakistan culture. Its social diversity and harmony that exist in Pakistan, fostering a sense of unity and brotherhood among its many people. First of all, I am so happy to be here and grateful for the invitation from Shafkat. And I want to talk about just two things. The first thing is, today I am a Pakistani woman. Now, I didn't get the memo for the dress code because I love green and I love sparkle. And if I'm invited back next year, which I hope I am, I will be wearing the greenest, sparkliest shalwar kameez I can find. Pakistani women have a lot in common with British women. You want your children to succeed, you want them to be healthy, you want them to have a good education and to find a good job. We share those family values. We have more in common than we don't. And it's events like this that help bring down barriers and build cohesion between communities. So I want to get to know you and let you get to know me. So thank you so much for inviting me here today. It's my very great honour to be here, and next year I cannot wait to look more like you than I do at the moment. On behalf of South Holland District Council, I am delighted to have been invited to this event and share this afternoon with you all. Pakistan-United Kingdom relations refer to the bilateral ties between the Islamic Republic of Pakistan and the United Kingdom of Great Britain. Both countries are members of the Commonwealth of Nations, and the United Kingdom is home to a large Pakistani population. Until 1956, Pakistan was part of the British Empire as part of the post-independence federal dominion in the aftermath of the partition of British India in 1947. Pakistan actually left the Commonwealth of Nations in 1972 in protest of the recognition of Bangladeshi independence before rejoining in 1989. In 2018, Pakistan and the United Kingdom signed the UK-Pakistan Prisoner Transfer Agreement, allowing foreign prisoners in both countries to serve their sentence in their home country. The United Kingdom and Pakistan have High Commissioners, a position which often fulfills the role of ambassador within the Commonwealth and the other country. I particularly feel myself now wearing this hat and wearing this scarf really inculcated into Pakistan culture. I think we owe a great vote of thanks to Dr. Bashir for the commitment that he's put in to organising this fantastic event. पाकिस्तान सोसाइटी लिंकन शहर के सदर डॉक्टर शफकत बशीर का तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि आज का ये इवेंट मेरा और मेरी टीम का ख्वाब था जो कि आज शर्मिंदा ताबीर हुआ है. Welcome you all to this first ever Pakistan Cultural Day in Lincolnshire. So that was a dream which basically me and my team saw way back in November 2022. And I'm honored to be the president of Pakistan Society Lincolnshire. As I mentioned, the story started on 4th November. It looked like a huge and long journey, and of course many of us we felt, is it really doable? But yes, that story happened, and I remember that the first thing I discussed with my Vice President, Dr. Tanveer Bhatt, he's not around today, he couldn't make it, and I was surprised that immediately
without any hesitation, his words were, Shafkat, I am with you. मीडिया से बात करते हुए तकरीब के शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कुछ यूं कहा. This is our very first Pakistani Cultural Day in Lincolnshire. I think it's going so well, honestly. We're having so much fun today. I feel like nobody knows a lot about Pakistan, and Indian food is always Pakistani food is always known as Indian food as well. So I feel like we should always like go to different parties and stuff. And this is our very first like big mega event of Pakistan, and we're really enjoying. We have been trying to get this day together for like the past 6 months, and I think we're all doing really well. हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा और भी हों पाकिस्तान के, ताकि हम सबके इर्द गिर्द सबको पता चले कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है with very rich culture. My name's Councillor Nick Sanford. I'm the Mayor of Peterborough. It's really fantastic to be invited here to this Pakistani cultural event in Lincolnshire. We really must recognise the contribution that first and second and third generation Pakistanis make to the culture of both Lincolnshire and the whole of our country. अस्सलाम वालेकुम. ये हमारा इवेंट हो रहा है आज लिंकनशायर में. पहली दफ़ा पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पाकिस्तान का कल्चरल डे है, और ये हमने यहाँ पे भी रिसेंटली सोसाइटी बनाई है, पाकिस्तान सोसाइटी लिंकनशायर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे प्रोग्राम्स हों, ताकि एक तो ये कि हमारी जो यंगर जनरेशन है दे शुड नॉट फॉरगेट देयर रूट्स. उनको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं. इट्स वेरी ईजी कि आप यहाँ के एनवायरनमेंट में बच्चे जो हैं वो बहुत ईजीली अपनी रूट्स को भूल सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने म्यूज़िक के बारे में, अपनी रवायतों के बारे में, कि हमें कैसे छोटे बड़े के साथ क्या करना है, और हमने अपनी आइडेंटिटी को कैसे यहाँ पे मेंटेन रखना है. एक अच्छे अंदाज में भी, एक सोबर तरीके से, डिसेंट तरीके से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें दूसरी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है. हमारा अपना कल्चर माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना खूबसूरत है और इतना कलरफुल है कि हमें किसी और कल्चर से ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. तो आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह आज इतना टर्न ओवर हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारी पहली एफर्ट थी. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. खाने का भी बहुत अच्छा लगा, और दूसरा ये कि जो सबसे अच्छी खुश आइन बात मुझे लगी कि बहुत सारे जो यहाँ के लोकल थे, इंग्लिश लोग, जनरल पब्लिक, उन्होंने भी आके पार्टिसिपेट किया. तो इससे पता ये चलता है कि हमें ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को एज अ टॉलरेंट नेशन लोगों के सामने लेकर आएँ, और उनको बताएं कि हम ऐसी कौम नहीं है जैसा कि आजकल प्रोजेक्ट किया जाता है. हम भी उसी तरह खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, एंड वी आर वेरी टॉलरेंट about the different cultures. Thank you very much, and I would say that this is a platform. Inshallah, next year when we meet, I would like all of you to join with us and have a wonderful time. And हम ताकि अपने पाकिस्तान को जितना प्रमोट कर सकें. Everyone, हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता लिंकनशायर में पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी कल्चर के लोग बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग बढ़ रहे हैं. तो इसलिए हम लोगों ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया है, ताकि लोकल कम्युनिटी को हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन और हमारे वैल्यूज़ के बारे में पता चले. तो इसीलिए ये, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और अभी तक बहुत से लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया है. हमने लोकल स्टॉलर्स को बुलवाया है, उसमें हम पाकिस्तानी फूड सेल कर रहे हैं, पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी जो स्पेशल हमारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं. So it is just really to give an idea to the local community about Pakistani culture and Pakistani. I want to thank everybody for inviting us today. We've had a really good time. We've got closer to the Pakistani culture, and we're going to explore it even more. The food was brilliant. Me and my wife had a dance. We really enjoyed ourselves. Thank you very much. तो आज हमने ये अरेंज किया है द फर्स्ट एवर पाकिस्तान कल्चरल डे लिंकनशायर में. तो अगर आप लिंकनशायर की हिस्ट्री रो आके देखें तो तकरीबन 1990 से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लिंकनशायर में आना शुरू हुए, और बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह अब हम इतने लोग हो गए हैं कि आज आप देखें कि कितने सारे लोग जो हैं, सैकड़ों की तादाद में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस पाकिस्तान कल्चरल डे के लिए. और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था, ताकि हमारी जो जवान नस्लें हैं और आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनको पता चले कि हमारी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और हमारा दिल अभी भी पाकिस्तान के साथ है. ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ भी है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, और दोनों मुल्कों में जो आप समझ लीजिए कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, तो आज हमने वो अचीव किया है. और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं इंग्लिश गेस्ट हमारे पास आए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इसको एंजॉय किया होगा, और जो हमने अपनी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की है उसमें भरपूर मज़ा भी आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी इंशाल्लाह. तो आइंदा के लिए भी कोशिश करेंगे इस तरह के इवेंट्स होते रहें, ताकि हारमनी जो है हमारी कम्युनिटी में वो बढ़ती रहे.
اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کا بھی جو تعلق ہے وہ پاکستان سے قائم ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے اس ایونٹ کو کور کیا. تو یہ لنکن شہر میں سب سے یہ پہلا ایونٹ ابھی ہوا ہے, ایسا کبھی میگا اسکیل پہ ایونٹ ہوا نہیں ہے. تو اس کو ہم نے سوچا اور کہ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم لوگوں کا کلچر کیا ہے. تو یہ ساری ایفرٹ ہم نے اس لیے کی تھی اور یہ بڑا سکسیزفل رہا ہے فنکشن, اور میری پوری ٹیم کی اس میں جو ہے نا وہ کوشش ہے. اینڈ آئی تھینک یو ایز ویل کمنگ اینڈ کورنگ دا ایونٹ. تقریب میں ملی نغمے اور ترانے بھی پیش کیے گئے. کلچرل تقریب کی خاص بات ڈول کی تھاپ پر شرکاء کا رقص تھا. پاکستانی اور انگلش مرد و خواتین نے ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر تقریب کی رونق کو خوب دوبالا کیا. پاکستانی ثقافت اور کلچر کی اس تقریب میں کھانے پینے, کپڑوں, جیولری, مہندی, پان اور مختلف قسم کے دوسرے اسٹال بھی لگائے گئے تھے جن پر شرکاء نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا. لنکن شائر کاؤنٹی کے اس پہلے کلچر شو کو انعقاد پذیر کرنے میں پاکستان سوسائٹی لنکن شائر ٹیم کے صدر ڈاکٹر شفقت بشیر, نائب صدر تنویر بٹ, سلمہ نور, فائنانس سیکرٹری ڈاکٹر مجیب پرویز, جنرل سیکرٹری ڈاکٹر ارم یحییٰ, میڈیا سیکرٹری ڈاکٹر نعیم اختر, یوتھ پریزیڈنٹ خدیجہ شفقت, یوتھ سیکرٹری آشنا شہباز شامل ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد, پکی خبر, لنکن شائر.